നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിക്സ്ട്രോസ് അൽഗോരിതമാണ്. ഈ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപും നമ്മൾ രണ്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ബെൽമാൻ ഫോർഡിൻ്റെ അൽഗോരിതവും പിന്നെ ഡയറക്റ്റഡ് അസൈക്ലിക് ഗ്രാഫിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതവും. DAGയിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ ഓർഡറിലാണ് വെർട്ടെക്സുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് ഓർഡറിൽ വെർട്ടെക്സുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് വെർട്ടെക്സുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പതിയെ റൈറ്റ് എൻഡിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേസമയം ബെൽമാൻ ഫോർഡ് അൽഗോരിതത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. പിന്നീട് സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എഡ്ജുകളെയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായി ഏത് വെർട്ടെക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ടാണ് വെർട്ടെക്സുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ വെർട്ടെക്സുകളെയും 1 by 1 ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എഡ്ജുകളെയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു തവണ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും അവയുടെ വാല്യൂ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാ എഡ്ജുകളെയും വീണ്ടും ഒരാവർത്തി കൂടി 1 by 1 ആയി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഓരോ എഡ്ജുകളിൽ നിന്നും മിനിമം വാല്യൂ ഓരോ നോഡുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ആദ്യം എല്ലാ വെർട്ടെക്സുകളെയും ഒരാവർത്തി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ വീണ്ടും എല്ലാ എഡ്ജുകളെ ഒരാവർത്തി കൂടി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. 2 ടൈം പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നോഡുകളിൽ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടിയത്. ബെൽമാൻ ഫോർഡ് അൽഗോരിതത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്താണ് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ മിനിമം വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. ആ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിക്സ്ട്രോസ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിക്സ്ട്രോസ് അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് മിൻ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ, പിന്നീട് റിലാക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ, ഫൈനലി ഡിക്രീസ് കീ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് കരുതുക. ഈ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സോഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സോഴ്സ് നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ 0യിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. സോഴ്സ് നോഡ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ നോഡിൻ്റെയും വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് 5 വെർട്ടെക്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലുള്ളത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും ഇതിൽ ഏത് വെർട്ടെക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്? ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ട് മിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. എക്സ്ട്രാക്ട് മിൻ പറയുന്നു ഓരോ വെർട്ടെക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഏത് വെർട്ടെക്സിനാണോ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഉള്ളത് ആ വെർട്ടെക്സിനെ വേണം അടുത്തതായി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. സോ വി ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദ വെർട്ടീസസ് ആൻഡ് among this minimum is 0. So the next vertex to be processed is node S. ഒരു വെർട്ടെക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എഡ്ജുകളെയും 1 by 1 ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം. We can see that there are 2 edges starting from the node S, so we can process them 1 by 1. So first I have decided to select this edge. This edge moves from S to Y, so D of S is 0, W of S comma Y is 5 and D of Y is infinity. Substituting these values in the equation of relax, we will get D of S plus W of S comma Y is equal to 0 plus 5, which is 5, and we know that D of Y is infinity. Since the computed value is very much less than this infinity value, we have decided to update the value of D of Y, and the new value for D of Y is 5. Okay, taking the next edge starting from S, this time I am going to take this edge, and this edge moves from S to T. D of S is 0 and D of T is infinity, whereas W of S comma T is 10. Substituting these values in the equation to find the relax, we get D of S plus W of ST is equal to 0 plus 10, which is equal to 10, and we know that D of T is infinity. So the newly computed value is very much less than infinity, so we have decided to update the value for D of T. So the new value of D of T is 10. You can see that I have updated the value for node T. Using the extract min function, I had selected a minimum value vertex which was S, and after selecting a vertex, I decided to process all the edges starting from that vertex, and I used relax function to get the minimum value for each vertex. Now comes the relevance of decrease key. What is this decrease key? See, when we use the relax function to compute a new value, the node is already having its own value.
those two values, the value computed using the relax function and the value owned by that node, will be compared with each other. Whichever is minimum will be selected and will be assigned to this node. This is what is meant by decrease key. You have to decrease the value of this key to a minimum value. Sometimes the node itself will be having the minimum value compared to the relaxed value, and in some cases the relaxed value will be minimum than the value of the node. Whichever is minimum, that minimum value should be stored in the node. So now all the edges starting from node S have been processed. It is time to select the next vertex. So there are 4 remaining vertices. Among these 4 vertices, which vertex will be selected next? Let us check the values of each vertex. This vertex is having the value 10, this is having the value infinity, this is also having the value infinity, and this is having the value 5. As per rule, extract min says select the vertex with minimum value, and the minimum value is at vertex y. So next I am going to select the vertex y. After a vertex is selected, we have to see how many edges start from this vertex. From vertex y, 3 edges are to be processed. One is y to z, next is y to x, and next is y to t. We will process each of these edges one by one. Let us first select this edge and start processing. For processing, I will be using relax function. You can see that this edge moves from y to z. So d of y is 5, w of y comma z is 2, and d of z is infinity. Let us substitute these values in the equation to find the relaxed value. We have substituted d of y plus w of y z is equal to 5 plus 2, which is 7, and the value at node z is infinity. Let us use the decrease key function to decide which of these two values is minimum, and the decrease key function has found that this value is minimum. So let us update the value of d of z. So the new value of d of z is 7. Now let us select this edge, and this edge moves from node y to node x. D of y is 5, w of y comma x is 9, and d of x is infinity. Let us substitute these values in the equation to find the relax. We'll get d of y plus w of y comma x is equal to 5 plus 9, which is 14, and d of x is infinity. Now we'll be using decrease key function to find which of these two values is minimum, and the decrease key function found that 14 is minimum, so this d of x value needs to be updated. So the new value of d of x is 14. Now let us take the third edge, which starts from node y, and this edge moves from y to t. D of y is 5, w of y comma t is 3, and d of t is 10. Substituting these values in the equation to find the relaxed value, we will get d of y plus w of y comma t is equal to 5 plus 3, which is 8, and d of t is 10. Now let us use decrease key function to decide which of these two values is minimum, and decrease key function found that this newly computed value is minimum than the earlier stored value. So we have decided to update the value of d of t, and the new value of d of t is 8. Among the list of vertices, already this vertex and this vertex have been processed. Now from the remaining set of vertices, let us decide which vertex is to be selected next. Using the extract min function, I will be selecting the vertex with minimum value. This time the vertex z is having the minimum value, so the next vertex to be processed is vertex z. Let us identify all the edges starting from this vertex, and we identified that there are 2 edges which start from node z, which are z to s and z to x. Let us select these edges one by one and start processing. Take this edge first, and this edge moves from z to x. D of z is 7, w of z comma x is 6, and d of x is 14. Substituting these values in the equation to find the value of relax, we will get d of z plus w of z comma x is equal to 7 plus 6, which is 13. And the value at node x is 14. Let us use the decrease key function to compare these two values. Decrease key function found that the value just computed is minimum, so we have decided to update the value of node x, and the new value of d of x will be 13.
Let us select a new edge that starts from node Z, and this time I am going to select this edge which moves from Z to S. We know that D of Z is equal to 7, W of Z comma S is equal to 7, and D of S is equal to 0. Let us substitute these values in the equation to find the relax. We get D of Z plus W of Z comma S is equal to 7 plus 7, which is 14, and D of S is 0. Let us use the decrease key function to decide which of these values is smaller, and the decrease key function found that this value is smaller, so no need of using this new value. The old value is the smallest one. So this time there is no need to update the value of D of S. D of S still remains 0. All the edges starting from node Z have been processed successfully. So we have 3 vertex processed currently and the 2 vertex are still remaining. Using extract min, we will decide among these 2 vertex which is to be selected next. And the vertex with the minimum value is node T. So let us select node T to be processed next. All the edges starting from node T will be processed one by one. There are 2 such edges. Let us select this edge first. We know that this edge moves from T to Y. D of T is 8, D of Y is 5, and W of T comma Y is 2. Substituting these values in the equation to find the value of relax, we get D of T plus W of T comma Y, which is equal to 8 plus 2, and the result is 10. Since D of Y is 5, I will be using decrease key function to decide which of these 2 values is minimum. And the decrease key function found that this value is minimum, so no need of updating the value of D. D of Y will be still 5. Let us take the next edge starting from the vertex T. This time I am going to take this edge, and this edge moves from T to X. D of T is 8, W of T comma X is 1, and D of X is 13. Substituting these values in the equation to find the relax, we get D of T plus W of T comma X, which is equal to 8 plus 1, and the result is 9. We know that D of X is 13. Let us use the decrease key function to decide which of these is minimum. This time we found that the newly computed value is minimum than the value stored in the node. So now it's time to update the value of D of X, and the new value of D of X is 9. Now you can see that all these vertices have been processed successfully. Only this vertex is remaining. Using the extract min function to decide which is to be selected next. So the one and only one vertex which is remaining is node X. This is selected in the next stage to be processed. We will see how many edges start from this node, and we found that there is only one edge which starts from this current node, which is X to Z. Taking this edge, we'll get D of X is equal to 9, D of Z is equal to 7, and W of X comma Z is equal to 4. Substituting these values in the equation of relax, we'll get D of X plus W of X comma Z is equal to 9 plus 4, which is 13, and the value at node Z is 7. Using the decrease key function to decide which of these is small, decrease key function found that D of Z is small. This time there is no need to update the value of D of Z. D of Z will still have the value 7. Among all the vertices, we have used the extract min function to select the vertex with the minimum weight one by one, and we have processed all the edges starting from each vertex using the relax function, and we have updated the node with a minimum value using the decrease key function. So this is how the Dijkstra's algorithm works and finds the shortest path from a single source to all the remaining other nodes. Thank you and keep watching the videos.